Okay, so hello everybody, and welcome to today's class where we are going to have a look at the so-called to be used to construction and also another construction which sometimes seems to be a little bit confusing as far as people don't fully understand the difference between the constructions to be used to do something and get used to do something and used to do something. So all these things sometimes cause quite a lot of troubles for Russian speaking learners of English. So that's why today we are going to focus properly on these things and understand all the differences, all the cases of the usage of these things. And of course we'll practice and discuss some things, and afterwards, after the lesson, you are going to practice it a lot in your home tasks, so as a part of your homework and with your second teachers, and of course on Sunday with me when we are going to have this speaking workshop. Okay, so I'd like to congratulate all the women on our holiday and wish you good luck, wish you beauty and happiness and a lot of harmony in your soul and in your hearts. I wish you the best men and great events and great emotions. So just be happy, love and be loved, and just my warmest congratulations to you on this day. So we've got 8 viewers. That's not that bad, taking into consideration that today is the holiday, so maybe most of us are celebrating this holiday right now, so that's not a big deal. And we are starting the grammar lesson. Okay, so now I will show you the screen of my computer and the presentation. Okay. Okay, sorry. Okay, so and again, I'd like to repeat that you're very welcome to use this option, which is called questions and answers. So that is the equivalent of some chat. So that is the very place where we can communicate, where you can ask me any questions you want. And of course, I will do my best to answer your questions fully. Good. Okay, so the first thing we are going to discuss and learn today is the so-called used to construction, which helps us to talk about different things, different habits, which once used to be part of our lives, but they no longer are. So that is a construction which helps us to talk about the past in contrast to the present. And the very basic pattern of this construction is the following one. So what do we need? We need this used to, which is followed by the verb in base form. What is it, the verb in base form? The verb in base form is the infinitive without to. So that is simply play, run, sing, do. So no to and no endings, just the base form. То есть только
базовый глагол, начальная форма глагола без частички to. So, let's have a look here. So, as usual, the first place in the sentence is occupied with the subject. So, here we've got all the personal pronouns like I, you, he, she, it, we, you, they, which can be substituted by any words. So we can, instead of these personal pronouns, we can use some names or maybe some objects, whatever. То есть вместо этих личных местоимений мы можем, в принципе, использовать что угодно, то есть мы можем говорить не she, а Suzy и так далее. Ну, это то, что мы давно знаем. So then, then goes used to, and then we need the verb in base form. So, for instance, I used to play the guitar. Как же мы это переводим? Перевести это, сказав «я играл на гитаре», будет не совсем верно. Если переводить более точно, можно прибегнуть к способу иному и сказать, например, «ранее я играл на гитаре», и это действительно будет звучать очень точно. Или же «you used to play the guitar», «he used to play the guitar», «she used to play the guitar», and so on and so forth. So, независимо от того, что у нас является подлежащим, глаголы у нас, наше сказуемое не видоизменяется, used to тоже не изменяется, то есть все предельно просто и ясно. Now let's have a look at the cases so in what situations do we use this used to construction? So have a look here. Okay. Okay, so на данном слайде мы можем видеть так называемую временную ось, где мы видим такие точки, как прошлое, настоящее и будущее. И мы видим, что моменты в прошлом, когда мы выполняли какое-либо действие, они отмечены у нас крестиками, но тем не менее они не имеют никакой связи ни с настоящим, ни с будущим. Это то, что было в прошлом, и там же осталось. So, we use used to plus base form of the verb to talk about past habits or past situations that no longer exist in the present. So, in other words, we use it to talk about something that was true in the past but no longer is. So, that is a habitual past. То есть, когда-то эти действия и были частью нашей жизни. Это, возможно, была наша привычка. Возможно, мы говорим о каком-то состоянии, но более этого в нашей жизни нет, или более мы чем-то конкретным не занимаемся, то есть что-то изменилось. Давайте посмотрим на примеры, и они нам помогут, позволить нам понять это более четко. So, for example, I guess that the fairy tale about Cinderella is very familiar to you. So probably you've read it when you were a child. Maybe it used to be your favorite fairy tale, but then you started loving, I don't know, the fairy tale about Sleeping Beauty. So what can we say about poor Cinderella? Poor Cinderella used to live with her evil stepmother and nasty, selfish sisters. Her life used to be a nightmare. Несчастная Золушка раньше жила с ее злой мачехой и несносными эгоистичными сестрами. Ее жизнь раньше ее жизнь напоминала кошмар, ужасный, страшный сон. But the things really changed, because even though Cinderella used to live with her evil stepmother, now she lives in a beautiful castle and she eats the most delicious food in the whole kingdom, and she has servants, and she has the most charming husband in the whole kingdom, in the whole country, because she is married to Prince Charming, or Charming Prince. So she's the real princess, and we understand that all the things turned out to be very, very good for her.
Okay. Another case of the used to plus base form usage. So we also use the used to in sentences that contrast the past and the present. То есть также мы используем конструкцию used to плюс глагол плюс инфинитив без частички to, чтобы противопоставить прошлое настоящему. То есть мы сопоставляем то, что когда-то ранее было, но сейчас этого нет. And we often use time expressions such as now, no longer, and not anymore with the present to emphasize the contrast. И также во второй части предложения, как правило, мы используем следующие фразы, как сейчас или более не, чтобы лишний раз поставить ударение на контрасте между тем, что на разнице между тем, что было ранее, но сейчас не является правдой. So, for example, I used to have very long hair, but now my hair is very short. So what does it mean? That means that once, like many years ago, somebody used to wear long hair. То есть это было правдой. Но более этого нет в жизни человека, so, поэтому мы противопоставляем прошлое настоящему. И чтобы подчеркнуть разницу между тем, что было в прошлом, и тем, что есть в настоящем, мы используем now, то есть сейчас, ранее, раньше, когда-то. У меня были длинные волосы, но сейчас мои волосы очень короткие. Сейчас у меня короткая стрижка. Or we used to play with Rubik's cubes, but we don't like them anymore. Maybe you remember that once Rubik's cubes used to be very, very popular among not only children, but even adults. So, it means, это значит, что когда-то, раньше, мы все играли с кубиками-рубиками, но мы не любим их больше. Сейчас они нам не интересны. Более они не представляют никакого интереса. Чтобы подчеркнуть разницу между прошлым и настоящим, мы используем слово anymore, то есть больше нет. Okay, quite a scary example. Several years ago, Britney used to be bald. Poor Britney, бедная Бритни. But these days, she looks gorgeous again. Снова у нас есть противопоставление тому, что было ранее, so that is the truth about past. So once it used to be the truth, but now it isn't. То есть несколько лет назад у Бритни была лысой. Ну, было в жизни этой женщины такое. But these days she looks gorgeous again. Но сегодня она снова выглядит потрясающе. Or another one. Maybe you know this woman, don't know, but here is Lynette, and that is a heroine from the worldwide popular series Desperate Housewives, so probably the fate of this woman is familiar to you. Okay, so Lynette. Lynette used to be a real business shark. Раньше Линет была настоящей акулой бизнеса. But things have changed. So, but today she hasn't got career anymore. She deals with her children and household duties. Но сегодня у нее больше нет карьеры. Поэтому она имеет дело, она справляется со своими детьми и делами по хозяйству. Снова мы противопоставляем то, что было когда-то. So once she used to be a real business shark, а потом жизнь каким-то образом изменилась, и она более никакая не business shark, она desperate housewife, she has a lot of children, and she only deals with her children, her husband, and different things around the house. То есть жизнь ее поменялась. Another example. So when I was a child, I used to eat pizza every single day. So now I'm a bit overweight,
And I eat fat food no longer. I work out every day in hope to lose some extra weight. Когда я был ребенком, я ел пиццу каждый божий день. Но теперь я страдаю от ожирения, от лишнего веса, и больше я не ем жирную калорийную еду. Зато я ежедневно занимаюсь физкультурой или делаю упражнения в надежде сбросить немного лишнего веса. So you can also analyze this example and understand that in this case, again, we contrast the things in the past and the truth in the present. So we are trying to figure out the difference between what was in the past and how the things have changed. То есть мы снова ищем ту разницу между тем, что было когда-то, и между тем, как же все изменилось. Okay, and another one. I used to drive to work, but I haven't got my car anymore, so I take the bus. Когда-то я ездил на работу, или раньше я ездил на работу на машине, имеется в виду, на собственном автомобиле. But I haven't got my car anymore. То больше у меня моего автомобиля нет. So I take the bus. Поэтому я пользуюсь общественным транспортом, я пользуюсь автобусом. Good. And now some other patterns of the construction use to plus base form. So, как же мы можем сделать отрицательную форму? Так как конструкция used to – это конструкция, позволяющая нам говорить о прошлом, то вспомогательный глагол у этой конструкции такой же, как у past simple, то есть это вспомогательный или auxiliary verb did. И поэтому отрицательную форму мы, естественно, строим благодаря этому вспомогательному глаголу. So, the positive statement. I used to be popular. Раньше я был популярным. And if we make a negative one, then we say, I didn't used to be popular. Next, you used to be popular. Or you didn't used to be popular. He used to be popular. Or he didn't used to be popular. То есть, в принципе, с построением отрицательной формы для данной конструкции никаких проблем не должно быть. Вы просто используете вспомогательный глагол did с частичкой not, и так как у нас появляется глагол did, то логично, что окончание ed нам не нужно. Okay, and what about the questions? As usual, when we make the question, then the auxiliary verb, то вспомогательный глагол или глагол-помощник goes to the first place. So then what do we have? So we've got the next things. Did I used to be popular? Did you used to be popular? Did he used to be popular? Did she used to be popular? Did it used to be popular? Did we used to be popular? Did you used to be popular? And did they used to be popular? И также взглянем на специальные вопросы. То есть, как мы уже знаем, это вопросы, которые начинаются со специальных вопросительных слов. То есть мы их используем в том случае, когда нам нужно получить более конкретную информацию. Не просто был ли он популярен когда-то, а когда он был популярный, или почему он был популярный, или как он завоевал свою популярность. Поэтому на нулевую позицию у нас идут специальные вопросительные слова. When, what, why, how, so on, so forth. Мы все их знаем. And that's why we build the sentences in the following way. So we ask it.
When did I used to be popular? Or when did you used to be popular? Or when did we used to be popular? Вот таким вот образом мы и используем конструкцию used to плюс plus base verb, or the verb in base form, чтобы говорить о том, что когда-то было нашей привычкой, но теперь этой нашей привычкой не является. То есть эта конструкция позволяет нам противопоставлять прошлое настоящему. Okay, and now we are going to deal with some exercise. Сейчас мы должны с вами справиться с некоторыми упражнениями. И то, что вы видите в данный момент на своем экране, это пример. So this slide is used as an example for you to let you know how I want you to make this exercise. So have a look at these two pictures. So who can we see in these pictures? We can see one woman. So the past of this woman and the present days of this woman. And I guess that the life of these women in the past used to be a little bit different from her habits and from her life in the present. То есть у нас есть явная, очевидная разница между тем, как она жила раньше, и тем, чем же она занимается сегодня. So, каким мы можем выводом прийти из этих двух картинок? Kate, okay, her name is Kate. Let's call her Kate. Kate used to be very busy, but now she is more relaxed. Значит, раньше Кейт была очень занятой, но на сегодняшний день она пребывает в более расслабленном состоянии. Да, видимо, работу бросила. Or Kate used to spend plenty of time at work, but now she spends most of her time at home. Раньше Кейт проводила огромное количество часов на работе, очень большое время на работе, но на сегодняшний день, сегодня, в данный момент, она проводит большее время дома. Or Kate used to hang around mostly with her colleagues, but these days she spends her free, or you can say spare time, alone or with her relatives. So, раньше Кейт проводила свой досуг со своими коллегами. Hang around — это, кстати говоря, очень распространенный, очень часто употребляемый фразовый глагол в таком сериале знаменитом, как «Друзья», когда вся компания этих друзей, можно сказать на русском языке, зависала или тусовалась вот в кофейне поблизости их дома, они вечно, когда говорили об этом, употребляли фразовый глагол to hang around. То есть кто-то мог, например, спросить, мол, что вы здесь делаете, и получить ответ что-то вроде «Oh, we're just hanging around». Да, мы просто зависаем, мы просто тусуемся. Вот в таком вот формате можно понять этот фразовый глагол. Так вот, раньше Кейт постоянно тусовалась, зависала со своими коллегами, но сегодня, на сегодняшний день она проводит свое свободное время либо в одиночестве, либо со своими родственниками. То есть таким образом мы понимаем, что жизнь этой женщины явно каким-то образом изменилась. Another example. So Kate used to wear glasses, but she doesn't wear them anymore. То есть раньше Кейт носила очки, но больше она их не носит. Okay. And now I want you guys to work a little bit and help me to find the difference between the life of this girl in the past and in the present. So how did she used to live like several years ago, and what's going on in her life today? So how has it changed
То есть как же изменилась ее жизнь. Для этого я попросила бы вас написать в наш раздел Questions and Answers примеры подобные тем, которые я вам представила на предыдущем слайде. Так, один момент. Секундочку. Окей. То есть давайте взглянем на вот эти вот две картинки и подумаем, как же изменилась жизнь этой женщины. Может быть, вы захотите сказать, например, что раньше... Так, вопросы? Так, сейчас, момент. Что, например, раньше она выступала в маленьких уютных клубах, а теперь она поет на большой сцене. Или раньше она носила длинные волосы и челку, а на сегодняшний день, она носит короткие волосы, как у мужчины. Или, может быть, раньше она пела рок или, не знаю, кантри-музыку, а сегодня она исполняет поп-музыку. Или раньше она была бедным музыкантом, а сегодня она поп-звезда. То есть я вас призываю использовать максимально свою фантазию и, собственно, попробовать что-то придумать с этим. Сейчас. Так. Ладно. Угу. Вопросы? Угу. Так. Ладно. Почему-то эта функция сейчас не работает, так что... Ладно, в таком случае я сделаю это сама. Я думаю, что вы получите на этой неделе столько различного материала по данной грамматической теме, что все равно вы не сможете заскучать и так или иначе отработаете этот материал от и до, поэтому я не думаю, что это большая проблема на данный момент. Так, окей. Так, таким образом я напишу это прямо. So I will write it on the spot. So let's make such example. So let's call her Susie. So Susie used to perform in small, cozy rock clubs. То есть раньше Сьюзи выступала в маленьких уютных рок-клубах. But today she is a real pop star. Но сегодня, на данный момент, она настоящая поп-звезда. Or what else? Several years ago, несколько лет назад, к примеру, several years ago, she used to have long hair. But now she wears a short haircut. То есть несколько лет назад у Сьюзи были длинные волосы, но сегодня она носит короткую стрижку. Вот таким вот образом мы можем выйти из ситуации. Okay, so let's move on.
Okay, another one. Now I'd like to turn your attention to another construction with used to. And this thing can be quite problematic for Russian-speaking learners of the English language. То есть этот момент иногда несколько конфузит и приводит в замешательство людей, которые изучают английский язык, потому что очень легко перепутать такую конструкцию, как used to do something, да, с конструкцией, которую мы сейчас можем видеть на экране. So, что же касается вот данной конструкции, как мы ее строим и что она значит. So, be used to plus base form plus the verb with ing ending, and another one sounds like get used to plus base form plus ing plus the verb with ing ending. Просто набор слов, ничего не понятно, смотрим на examples и пытаемся разобраться. So, she used to work. Собственно, это пример той конструкции, которую мы ранее с вами изучали. So, it means that once she used to work, but she doesn't work any longer. То есть, so we contrast something in the past to something in the present. То есть мы противопоставляем то, что было ранее, тому, что у нас есть сегодня. Что же касается конструкции, которую я вот только что вам презентовала. She is used to working. Что же это значит? Вроде бы тот же used to, но значение другое. So it means that she is accustomed to working. To get accustomed to something означает привыкнуть. And accustomed – это тот человек, который уже привык к чему-то. So what does it mean? It means that to be used to doing something construction is used to say that something is absolutely normal for us. То есть мы используем эту конструкцию, чтобы сказать, что что-то для нас является абсолютно нормальным. Мы к этому привыкли. Это часть нашей жизни. Ничего в этом страшного или сложного нет. Другая конструкция, в которой вместо глагола to be мы используем get. So get used to doing something. She'll get used to working. This construction is used when we talk about the process of something becoming normal for us. То есть эта конструкция используется тогда, когда мы говорим о чем-то, что становится для нас обыденным, несложным, нормальным и больше не вызывает у нас никаких трудностей. То есть мы привыкаем к чему-то. Например, как в этом предложении she'll get used to working. То есть она привыкнет к работе. Давайте посмотрим еще на примеры с этими же конструкциями. So, again, I will repeat myself. To be used to doing something means that something is normal. So, something is a common practice for us. Something is a part of our life. It is not unusual. It is absolutely normal. It is not difficult or complicated. То есть мы к чему-то привыкли, и для нас это является абсолютно нормальным. I'm used to living on my own. I've done it for quite a long time. Я привык жить самостоятельно. Я делаю это на протяжении довольно долгого времени. Hans has lived in England for over a year, so he is used to driving on the left now. Hans живет в Англии более года, и поэтому он уже привык к тому, чтобы ездить по левой стороне. They've always lived in hot countries, so they aren't used to the cold weather here. Они всегда жили в жарких странах, и поэтому они все еще не привыкли к холодному климату здесь, к холодной погоде в этих местах. Another one. So to get used to doing something. То есть мы говорим не о том, что уже что-то свершилось, и более для нас что-то не является проблемой, является абсолютно обыденным, а мы наоборот, мы в процессе привыкания. So
To get used to doing something means that we are in the middle of the process. Мы посередине вот какого-то процесса, and something is gradually becoming normal for us. И что-то постепенно становится нормальным, обыденным для нас. So, I didn't understand the accent when I first moved here, but I quickly got used to it. Сперва я не понимал акцента, но я быстро привык к нему. Или когда я впервые приехал сюда или переехал сюда, я не понимал акцента, но я к нему очень быстро привык. I quickly got used to it. Another one. She has started working nights and is still getting used to sleeping during the day. Она начала работать по ночам или в ночные смены, и она до сих пор привыкает к тому, что спит в течение дня. До сих пор привыкает к дневному сну. So she is in the middle of the process. She is getting used to sleeping during the day. I have always lived in the country, but now I'm beginning to get used to living in the city. Я всегда жил за городом, но сейчас я начинаю привыкать к жизни в городе, привыкать к жизни большого города. So I'm beginning to get used to living in the city. Я начинаю что делать? Привыкать. To get used to living in the city. Okay, and now we've got the vocabulary part of our lesson. And I'd like to introduce to you some words and some phrasal verbs today, and also some collocations or some expressions, we may call them. So the first word is ability. Ability means that you are able to do something, so that you can do something. То есть ability — это способность. And you may use the following example or expression like обилие способностей. Of course, A and O are a little bit different, so that is a shortcoming, but anyway, the English word ability may remind us of these of the word обилие. So обилие может нам немножко напомнить о том, как вот звучит ability. So, how can we use it? We can use it as in the examples. Ability. Okay, so sorry. Ability to do something, то есть ловкость в каком-то деле, or ability in doing something. Ability to write well, то есть владение слогом или способность хорошо писать. She has an ability to get on with everybody. У нее есть способность ладить с абсолютно всеми. Or they've got an ability to do the job very well and very quickly. У них есть замечательная способность делать работу очень быстро и очень хорошо. Hold on a sec. Good. Okay, so now another word, which is a verb. То есть следующее слово, которое является глаголом, оно было в презентации, которую я вам высылала на прошлой неделе, но я решила повторить с расчетом на то, что, возможно, кто-то не открыл эту презентацию, возможно, кто-то его не совсем запомнил, поэтому я обращаю ваше внимание на это слово еще раз. So, admire means любоваться или восхищаться. Например, любоваться природой еду в мае. So, admire, admire звучит довольно похоже именно на английское слово любоваться или восхищаться. How can we use it in English? So, he used to admire her beauty and intelligence. То есть раньше он восхищался ее красотой и умом.
Хотя здесь и нету у нас противопоставления никакого, казалось бы, потому что вторая часть предложения отсутствует, и нету ни слов, ни no longer, ни anymore, только исходя из того факта, что здесь употреблена конструкция used to, мы можем понять, что он восхищался ее красотой лишь ранее, но теперь, возможно, он стал к ней безразличен. Or she admires the new collection of Armani. Она восхищается новой коллекцией от Armani. Or they admire how she takes care of her children. Они восхищаются тем, как она заботится о своих детях. Okay, and another one, which sounds very similar to the previous one. Sorry. So it sounds as adore. И это слово происходит от французского слова, то есть это слово французского происхождения, и означает оно обожать или поклоняться, или любить. So, этот дом я обожаю, эдо. То есть это не эпоха Эда в японской истории, вот, это всего лишь трюк, который мы можем использовать, чтобы вот запомнить это слово. So, adore. And some examples. So, do you like the weather? Oh, I adore it. It is spring outside. Ну и как тебе нравится погода? И что ты? Я ее просто обожаю, мне она так нравится. Весна же за окном. Or another one. Jim absolutely adores the new book by J.K. Rowling. Джим абсолютно без ума от новой книги J.K. Rowling. And the next one. The next one can be both noun and verb. То есть следующее слово, вот слово, которое вы видите сейчас на экране, это слово, которое может выступать и в качестве существительного, и в качестве глагола. Defeat or to defeat. С длинным звуком «и». Означает оно проигрывать или же проигрыш. Ассоциация такая. Делай фитнес или проиграешь в битве за фигуру. За фигура, ну ладно, видимо, у меня проблема немножко с русскими падежами бывает, я думаю, вы меня поняли. Okay, so, some examples in English. Heavy defeat. Тяжелое поражение. Or, he was worrying about the defeat in the last match. Он очень волновался из-за проигрыша в последнем матче. Or, we both were taking part in the competition, but I defeated him. Мы оба принимали участие в соревнованиях, но я победил его. And the next one. Beat. So, beat – отбивать, побеждать. Beat – убить, отбивать. So, and some examples. The rain beat against the window. Дождь стучал в окна. The waves beat against the rocks. Волны бьются о скалы. He beat the table with his hand. Он ударил по столу своей рукой. You can't beat the system. Против системы не попрешь или систему не победить. The team was beaten for the second time. Команда вторично потерпела поражение или команда проиграла во второй раз или какую-то команду победили во второй раз. Tomorrow is the key match and we'll beat the other team. Завтра ключевой или решающий матч, и мы победим другую команду. Is it really so hard to beat the laziness? Неужели это действительно так тяжело победить свою лень? Maybe. And now the word entertain, or to entertain, to be more precise. So it means развлекать. Антилопы в тени развлекались. Anti-ten, похоже. Или антенна тень меня развлекала. Вот такие вот вам помощники. So the singer was entertaining the crowd. Певец развлекал толпу. The funny story you told me last night entertained me so much. What a great sense of humor you've got.
Смешная история, которую ты мне рассказал прошлой ночью, так меня позабавила или так меня развлекла. Что за замечательное чувство юмора у тебя? Или каким замечательным чувством юмора ты обладаешь? Таким образом, от глагола to entertain мы очень легко можем образовать и прилагательное. Собственно, это глагольное прилагательное, которое мы образовываем с помощью окончания ing, инговое окончание. So, entertaining или увлекательный, занимательный. The last match between Chelsea and Manchester was very entertaining. Последний матч между Челси и Манчестером был очень занимательным, очень увлекательным, очень интересным. The day before yesterday, he watched such an entertaining TV show. Позавчера он смотрел такое увлекательное шоу, TV-шоу. Okay, and another one. Pleasure. Снова, как и слово to adore, глагол to adore, обожать или восхищаться, это слово французского происхождения. Я думаю, вы где-то видели или слышали, как говорили когда-то у нас в России даже mon plaisir, да и не только, вероятно, у нас в России. So pleasure means удовольствие. Это удовольствие ближе моим привычкам. Okay. I'm going to go to the cinema. Would you like to join me? With a great pleasure. Мы собираемся в кино. Не хочешь присоединиться? С огромным удовольствием. Or it was such a great pleasure for me to meet you yesterday. Это было огромное удовольствие для меня встретить тебя вчера. Или so how did you like the party? Oh, it was a pleasure. Тебе понравилась вечеринка? О, это было удовольствие для меня. Support. Поддержка или поддерживать. So again, this word may be used as a verb or as a noun. То есть снова это слово мы можем использовать и как существительное, и как глагол. Силачи потные поддерживают кремлевскую стену. Support. Okay. I cannot support even the idea of it. Я не могу выносить даже мысли об этом. If your close friend has some sort of problems, you should support him with a kind word, useful piece of advice and sympathy. Как мы это можем перевести? Переводим следующим образом. Если у твоего друга есть какие-то проблемы, ты должен поддержать его добрым словом, полезным советом и состраданием, сочувствием. То есть sympathy – это не симпатия, в отличие от русского языка, это слово, которое означает именно дружеское сочувствие, как правило. Parents usually support their children financially. Обычно родители оказывают финансовую поддержку своим детям. Okay. А теперь некоторые распространенные фразовые глаголы. И первый фразовый глагол на сегодняшний день – это to carry on. Возможно, вы видели где-то эту картинку, я в этом даже практически уверена, она уж слишком популярная в интернете. Так вот, что же она значит? Давайте разберемся. Keep calm and carry on. Carry on means continue doing something or go on doing something. То есть продолжать что-то делать. Держаться или продолжать. Ну, если мы говорим именно об этом конкретном постере, об этом конкретном плакате, то здесь, конечно, будет логичнее перевести фразовый глагол carry on как держаться. То есть будьте спокойны, сохраните спокойствие и держитесь, или же продолжайте работать, продолжайте идти вперед. Кстати говоря, я вам очень советую загуглить и почитать про историю создания этого плаката. Она уж слишком удивительная, и, я лично была, so I personally was very amazed when I found out the story of the creation of this very poster, because it was very, very interesting. It is very interesting and very astonishing, so I was extremely surprised, really. Okay, and example. If you want to achieve success, you have to carry on working hard. Если ты хочешь добиться успеха,
тебе нужно продолжать тяжело, усердно работать. So, he made a brief stop and carried on talking. Он сделал короткую паузу или короткую остановку и продолжил говорить. Give up. So to give up means to stop doing something what you do regularly, or another possible meaning of this phrasal verb is to surrender, то есть сдаться. То есть give up мы можем перевести как бросить что-то, в смысле бросить какую-то привычку, например, прекратить что-то делать, или же еще это может быть это слово употреблено в значении сдаться, то есть, например, сдаться врагу. And example. He used to smoke, but he gave up this bad habit last year. All his friends are happy for him, as it is good for his health. Раньше он курил, но он бросил эту дурную привычку в прошлом году. И все его друзья очень рады за него, потому что это действительно хорошо для его здоровья. Okay. Another useful phrasal verb is to take up. И это своего рода, можно сказать, антоним предыдущего фразового глагола to give up. Потому что если to give up это прекращать что-то делать, то to take up совсем наоборот. Начать что-то делать, а точнее начать заниматься каким-то хобби, каким-то спортом, начать новое увлечение, увлечься, начать хобби. So to take up means to start a hobby. He took up learning English 2 years ago, and now he has friends all over the world. Он начал изучать английский 2 года назад, и на сегодняшний день у него есть друзья по всему миру, all over the world. Or another one. He took up shooting films back in his childhood, and in 30 years he got his first Oscar. То есть он начал снимать фильмы, видимо, как хобби, еще в детстве, и через 30 лет он получил свой первый Оскар. Вот таким вот образом. Вообще-то в этом предложении должно несколько иное время употребляться, но я пока решила, что я немножко подожду с этим, потому что мы еще не учили past perfect и будем употреблять только past simple пока что. Ну и немножко present perfect, потому как наверняка кто-то из вас знает это время. Another example. Her daughter took up dancing ballet. The small girl finds, sorry, I missed the letter S, so the small girl finds it very entertaining. Ее дочка начала заниматься балетом, и маленькая девочка находит это увлечение очень интересным. Okay. The girl finds. Okay, now it is okay. And let's move on. Good. Okay, now the phrasal verb to join in. So to join in means to participate or to take part in something. То есть join in означает принимать участие в чем-то. I joined the demonstration. Я присоединился к демонстрации. I joined in and sang along. Я присоединился и пел с ними вместе. Или подпевал им. To join in the conversation. Присоединиться к разговору. Или вступить в разговор. Поучаствовать в разговоре, в беседе. To join in marriage. То есть вступить в брак. I'll join you in your work. Я присоединюсь к вам на прогулке. Would you join us for a drink? Не присоединишься ли к нам за, возможно, чашечкой чего-то, или не выпьешь ли ты с нами вместе? They all joined in singing the national anthem. Они все вместе пели национальный гимн. То есть они все принимали участие в том, чтобы вместе хором петь национальный гимн. Окей, а теперь мы с вами взглянем на разные collocations, на разные фразы, на устойчивые. И сейчас мы посмотрим на то, какие же фразы у нас
могут употребляться с глаголом have. Вы наверняка их знаете, но проблема в том, что обычно эти фразы, конечно, создают некоторые проблемы, некоторые трудности в употреблении, так как их действительно очень много, и бывает сложно запомнить, что же употребляется с have, что с do, что с take, что с make. Поэтому постепенно мы будем с вами смотреть на различные фразы такого рода, выполнять упражнения, проговаривать вообще все как всегда и пытаться все это дело каким-то образом уместить в твоей голове, и мы обязательно это сделаем. Итак, сейчас, что касается глагола have, so. С чем же мы его можем использовать? Have a bath или have a shower. То есть это не иметь душ и не иметь ванну, это принимать ванну или принимать душ. Следующее. Have a drink or have a coffee. То есть выпить чашечку кофе или выпить что-то. Have a rest or have a break означает have a rest означает отдохнуть. Например, after a long working day, I'd like to have a rest. То есть после долгого рабочего дня я хотел бы отдохнуть. Я бы предпочел отдохнуть. Или, you know, we've been working for several hours, and I'd like to have a break. Ты знаешь, мы уже работаем в течение нескольких часов без перерыва, и я бы хотела сделать перерыв. Another one. To have breakfast, lunch, dinner. И, в общем, слова, которые обозначают прием пищи, то есть завтракать, обедать, ужинать. So I usually have my breakfast at 10:30. And another one. To have a good time. То есть хорошо проводить время. Вот таким вот образом. Like, so what are you going to do on your vacation? I'd like to go to Italy. Okay, have a good time there. Хорошо, прекрасно проведи там время. Вот таким вот образом. And the last thing for today, so the collocations with the verb do. So, what can be used with do? Business. To do business, то есть заниматься делами, не обязательно это прям заниматься бизнесом, а именно заниматься какими-то делами. Дальше. Do nothing. Ничего не делать. Дурака валять. So, why don't we go out right now? Oh, you know, actually I'm busy, so okay. What are you doing right now? Oh, actually I'm doing nothing, but I don't want to go out. Ну, вообще я ничего не делаю. I am doing nothing. То есть не make nothing, не take nothing, а именно do nothing. Это не идиом, это не фразовый глагол, это просто устойчивое выражение. Do a favor. Сделать одолжение или оказать какую-то услугу. Например, вам нужна помощь вашего коллеги, вы можете подойти и сказать, okay, friend, I'm very sorry for interrupting or for disturbing you, but could you do me a favor? I need your help. Не мог бы ли ты мне оказать услугу? Не мог бы ты мне сделать одолжение? Please do me a favor. Like that. Или there's such a mess in your room, so please do me a favor and tidy this mess. В твоей комнате такая свалка, так что сделай мне одолжение, уберись-ка. Another one. Do your best. Do your best означает, что вы постараетесь на полную, сделайте все как можно лучше, просто буквально выжмите из себя все, что можете. Например, okay, so what do you think about the coming exam? Хорошо, так что ты думаешь по поводу приближающегося экзамена? Oh, I have no idea how I will write this exam, but I will do my best. У меня ни малейшего понятия, как я его напишу, но я сделаю все возможное. I will do my best. Таким вот образом. Или I'm not really good at cooking, but I will do my best to surprise you. Я не очень-то хорош в готовке, но я сделаю все возможное, чтобы удивить себя. I will do my best.
И последнее на сегодня do the shopping или do the housework. So usually I do the shopping on Sundays for the whole week. Обычно я закупаю продукты по воскресеньям на целую неделю. Или do the housework. So housewives usually do the housework and they don't support the families financially. То есть домохозяйки обычно выполняют работу по дому и не поддерживают финансово свою семью. So do the housework. Вот таким вот образом. Итак, это все на сегодня. Я думаю, что вы получите, даже не думаю, а уверена, в том, что вы получите сегодня-завтра эту презентацию. И так, момент. Вот, да. И сможете очень здорово отработать полученную на сегодня информацию, потому что, в принципе, все основные моменты я упомянула, я говорила, и грамматика, откровенно говоря, не такая уж и сложная сегодня была, и слова очень нужные и хорошие, так что отрабатывайте, отмечайте сегодняшний праздник, отдыхайте, общайтесь с родными. Спасибо, что присоединились к нам сегодня, и до воскресенья. Хорошей вам плодотворной недели в изучении английского языка. Всем спокойной ночи и до свидания. Bye-bye.